जागो ग्राहक जागो, आया नया सवेरा देखो। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार. आज 15 मार्च जागतिक ग्राहक दिन आहे. या दिनानिमित्त मी सौ विनीता जोशी, डोंबिवली जायंट्स ग्रुप ऑफ डोंबिवलीचे अध्यक्षा, सर्व ग्राहकांना शुभेच्छा देऊ इच्छिते. आजच्या दिनानिमित्त आम्ही डोंबिवली जायंट्स ग्रुप डिजिटल अवेअरनेस प्रोजेक्ट आयोजित केले आहे. तर ह्या संदर्भात आपल्या सर्व सभासद, जायंट्स ग्रुपचे सर्व सभासद आपापले मत, ग्राहकांना होणाऱ्या अडचणी किंवा समाधान जो असतो त्या संदर्भात ते प्रत्येकाने आपापले मत इथे व्यक्त करणार आहेत. धन्यवाद. जय जायंट्स. I am Advocate Pooja Bhim Patil and glad to be a member of our prestigious Giants group of Dombivli. Today I am very much obliged that I have been given opportunity to advocate for the consumer protection rights and fundamental aspects of our society that ensures fairness, transparency and accountability in the marketplace. Before we start, let's take a moment to acknowledge the importance of consumer protection and rights in our daily lives. First, we will try to understand that who is consumer. Consumer are people like you and me. Whenever we buy a product or item or good or service for which we spend our hard-earned money, we definitely expect a standard quality of that product, good or service. Individually, we do not have any right, we are weak, but however, collectively, we have been given certain rights against the exploitation in the hands of manufacturers, traders of the goods and services. Now let us first understand what is Consumer Protection Act 2019. It is also named as COPRA Act. It simply means protecting the consumer from unfair and restrictive practices adopted by the seller and manufacturers of the goods and services. For example, if any person buys a car from the dealer and the dealer describes the car's mileage as 15 km per liter, and when the consumer comes to know about the real mileage, that is 10 km per liter, it is the unfair practices and exploitation which has been done by the seller to the consumer. So Consumer Protection Act not only seeks protection against such cases, but it also protects us in the areas where the public health and safety is concerned, that is food. Consumer frauds and consumer exploitation cases are day by day increasing, and after observing this, Consumer Protection Act was introduced to safeguard and protect the consumers in the hands of the manufacturers. The Consumer Protection Act and Amendment. The Consumer Protection Act initially came into existence in 1986 and later on it was revised in 2019. This act was amended number of times for the beneficial of the consumers. First, it was amended in 1991. Now here amendment means changing of the act or a little bit changes in the act. Thereafter, it was amended in 1993. Again, it was overhauled in 2002, and later on, the act was changed and made COPRA Act in 2019. The Consumer Protection Act got its approval from the President of India on 9th August 2019. The Consumer Protection Act 1986, which extends to the whole of India, but it excluded the state of Jammu and Kashmir. And after the Jammu and Kashmir State Reorganization Act came into existence on the same date, 9th August 2019, the Consumer Protection Act 2019 included the whole part of India and also included the state of Jammu and Kashmir and some parts of Ladakh, and it is a benchmark in our Indian history. Now, what is the purpose of introducing this act? What was the importance of introducing this act? The purpose was
the purpose was very simple, to provide the consumers simpler, quicker, affordable and effective mechanism to address their complaints and to seek redressal. And for this reason, the Act formed a three-tier redressal mechanism. The first is the district forum, where the complainant can make his complaint where the value of the goods and service does not exceed 1 crore. Second forum is the state forum, where the consumer can make his complaint for the value of the goods and services which may extend from 1 crore to 10 crore. The last one is the National Commission, for that the value of the goods and services exceeding above 10 crore. So these are the three-tier systems which have been introduced by this Act, where the consumer can address his complaint and seek redressal. Also, the mediation centers have been established under this Act, where all the forums can refer the matter for the settlement through mediation. So this is very beneficial for the consumers as well. See, how does the COPRA Act benefit the consumer? The first and very important redressal it has been given, that it covers the e-commerce transaction and teleshopping. Nowadays everyone does the e-commerce transaction and teleshopping, and the customers gets very confused that where they will file the complaint if they get exploited in the hands of such. So this also has been taken care of. Second, the consumer complainant can make his complaint at a place where he resides or work. It is very convenient benefit given to the consumer under the Act. And third is the e-filing of complaints is included. That is hearing of the cases online through video conferencing. This is one of the important benefit given to the consumer under this Act. Now, the very important part of the whole Act is the rights of consumers. Now let us see that what are the rights of consumers. Some of the most important rights of the consumers under the Consumer Protection Act 1986 under section 6 are: first, right to safety, right to information, right to choose, right to be heard, right to seek redressal, and right to consumer education. Every consumer has a right to know about his rights as a consumer, and also has a right and he is entitled to obtain knowledge of all the remedies which are made available to him as a consumer against the exploitation under the hands of manufacturer and seller of the goods and services. So this is very important chapter in the whole Act. Consumer Protection Act plays a very vital role in maintaining a fair, safety and effective marketplace which benefits both the manufacturer and the consumer. To close my presentation, I would like to thank every one of you for taking out time and paying attention to my presentation. Thank you everyone. मी मिलिंद बिराडे, जायंट्स ग्रुप ऑफ डोंबिवलीचा मेंबर आहे. आज कन्झ्युमर प्रोटेक्शन दिवस आहे. तर हा कन्झ्युमर प्रोटेक्शन दिवस 1986 साली पारित झाला आणि तो जुलै 1987 साठी लागू करण्यात आला. धन्यवाद. मिलिंद. नमस्कार. 15 मार्च जागतिक ग्राहक दिन. मी डॉक्टर रमेश येवले, माजी अध्यक्ष जायंट्स ग्रुप ऑफ डोंबिवली, या दिनाविषयी आपल्याला सांगू इच्छितो. ग्राहक हक्कांचे महत्त्व व निष्पक्ष व्यापार पद्धतीचा अवलंब अधोरेखित करण्यासाठी व ग्राहकांना ग्राहक संरक्षण कायदे व त्यांच्या पद्धतीचा अवलंब समजावा यासाठी हा दिन जागतिक स्तरावर साजरा करण्यात येतो. आज हेच उद्दिष्ट समोर ठेवून जायंट्स ग्रुप ऑफ डोंबिवली हा डिजिटल अवेअरनेस प्रोग्राम साजरा करीत आहे. या कार्यक्रमास माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. नमस्कार. जायंट्स ग्रुप ऑफ डोंबिवली माजी अध्यक्षा वाणी केळकरमट्टी आपणास काय सांगू इच्छिते. आजच्या दिवशी ग्राहक दिनानिमित्त बनावट ऑफरपासून कृपया सावध राहा. खोट्या खोट्या आमिषाला बळी पडू नका. गिफ्ट किंवा लकी ड्रॉच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणुकीपासून दूर राहा. कंझ्युमर गायडन्स डे किंवा ग्राहक ॲक्ट
ह्यासाठी तुम्हाला मदत करू शकतात. धन्यवाद. I'm Anusha Patil, the Director of Finance, Giants Group of Dombivli. Now, if you are not aware about the consumer rights, you can be easily taken for a ride. For instance, your credit cards, they already come with a personal life insurance. And if you are caught in an accident or if there is a death, and if your transactions are active transactions for the past 3 months or 6 months as the concerned banks are associated with it, then you can always claim the insurance. You have to be aware of this. Second is whenever you go to a sweet shop, every time they weigh the sweets along with the box. The box itself weighs somewhere around 60 to 100 grams. You are being cheated over there. So unless you are aware and question them, you can be easily cheated of your finances. Please be aware of your rights and insist that they follow it. थँक्यू. मी विकास जोशी, जायंट्स ग्रुप ऑफ डोंबिवलीचा सभासद व माजी अध्यक्ष. ग्राहक हक्क काय आहेत? ग्राहकांना वस्तू आणि सेवा खरेदी करताना योग्य माहिती मिळवण्याचा, चांगल्या प्रतीचे उत्पादन मिळवण्याचा आणि फसवणुकीपासून संरक्षण मिळवण्याचा हक्क आहे. जागो ग्राहक जागो. नमस्कार, माझं नाव व्यंकटेश कुलकर्णी आहे. मी जायंट्स ग्रुप ऑफ डोंबिवलीचं माजी सदस्य आहे. जागतिक ग्राहक हक्क दिन का साजरा करतात? ग्राहक हक्क आणि गरजाबद्दल जागतिक स्तरावर जागरूकता वाढवण्यासाठी साजरा केला जातो. हल्ली सायबर क्राईम इन्व्हेस्टमेंट नावाने सायबर क्राईम भरपूर होतात. ह्या निमित्ताने सेंट्रल गव्हर्नमेंटने आणि स्टेट गव्हर्नमेंटने बरेचसे स्टेप्स घेतलेले. त्याच्यामध्ये लोकांनी इन्व्हेस्ट करायच्या आधी याच्यात त्यांना बळी पडू नका. त्यानिमित्ताने गव्हर्नमेंटने त्याच्यासाठी आणि आधुनिक माध्यमातून त्यांनी साधन दिलेले आहेत. त्याच्यातून वापरून ते प्रत्येक गाणे सावध राहा आणि त्याच्यात फ्रॉड होऊ नका त्याच्यात. थँक्यू. नमस्कार, मी विनया सप्रे, जायंट्स ग्रुप ऑफ डोंबिवलीची माजी अध्यक्ष. आज ग्राहक दिनाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. ग्राहक दिनाचं औचित्य साधून आम्ही जायंट्स ग्रुप ऑफ डोंबिवलीने हा एक मुद्दाम व्हिडिओ तयार करण्याचं ठरवलं आहे. कारण पूर्वी एक पॅम्पलेट छापून सगळीकडे जायचं, परंतु तंत्रज्ञानाचा आता आपण वापर करून त्याद्वारे ग्राहकांना जागरूक करूया आणि त्याचा प्रसारही करूया असं आम्ही ठरवलं. आणि तो हा दिवस, कारण ग्राहकांना बऱ्याच गोष्टी माहीत नसतात. वस्तू खरेदी करताना, वस्तू विकताना किंवा वस्तूत काही बिघाड असेल, कुणाकडे तक्रार करायची, तक्रार केल्यानंतर किती दिवसांनी आपली ती गोष्ट आपल्याला मिळेल, किंवा तक्रार कुणाकडे करायची, केल्यानंतर कोणता फॉर्म भरायचा हेही माहीत नसतं. हा कायदाही माहीत नसतो. तर आम्ही आमच्या क्लिपद्वारे ते सुद्धा आपल्याला दाखवलेलं आहे. धन्यवाद. नमस्कार, माझं नाव मृणाल इनामदार, व्हाईस प्रेसिडेंट जायंट्स ग्रुप ऑफ डोंबिवली. आज या ठिकाणी जायंट्स ग्रुप ऑफ डोंबिवलीने ग्राहकाचे मूलभूत अधिकार कोणते आहेत हे प्रत्येक ग्राहकाला जर समजलं तर त्याला पुढे कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी येणार नाही. आता ग्राहकांचा मूलभूत अधिकार पहिला असेल तो माहिती घेण्याचा. एखादी वस्तू आपल्याला जर घ्यायची असेल तर त्या वस्तूची आपण माहिती मिळवायची आणि नंतरच ती वस्तू खरेदी करायची. दुसरा अधिकार म्हणजे सुरक्षिततेचा. आता ती वस्तू किती, म्हणजे त्या वस्तूची क्वालिटी कशी आहे किंवा ती वस्तू किती सुरक्षित आहे हे आपण तपासून पाहिलं पाहिजे. तिसरा अधिकार तक्रार करण्याचा. एखादी वस्तू खराब निघाली तर त्याच्यासाठी आपल्याला म्हणजे ग्राहकाला तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. आणि चौथा असेल तो अवेअरनेस. लोकांमध्ये या ग्राहकाविषयी, वस्तूविषयी जागृती निर्माण झाली पाहिजे. धन्यवाद. Good morning everybody. Today is Consumer Protection Day. Must be knowing. As a giant member, I would like to keep my consumers alert. While buying or selling, see that you do not underweight or give or sell anybody. This is not good. It's a moral duty to protect our consumers. Thank you very much. Be careful while buying and selling. ग्राहकांचे मूलभूत अधिकार
जागरूक ग्राहक काळाची गरज. व्यापारी वजन मापामध्ये फसवणूक करतात का? जास्त पैसे देऊ नये व खरेदीची पावती घ्यावी. कोणतीही वस्तू घेताना त्यावर कंझ्युमर केअर क्रमांक असावा. धन्यवाद. नमस्कार, माझं नाव शीतल गुळीगोळ, BA जायंट्स ग्रुप ऑफ डोंबिवली. आज मी सांगणार आहे की कंझ्युमर जर फसवणूक झालं असेल ग्राहकांचा तर ते कंप्लेंट कुठे करू शकतात. तर त्यांना कंप्लेंट करायला गव्हर्नमेंटनी हेल्पलाईन नंबर दिलेली आहे. ती नंबर आहे 1800111400 और 1915. तुम्ही कंझ्युमर हेल्पलाईनवर मेल पण करू शकता, consumerhelpline.government.in वर. थँक्यू. मी लीला मसले, जॉईंट्स ऑफ ग्रुपची बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. आज ग्राहक दिनानिमित्त सगळे उपस्थित राहिल्याबद्दल सगळ्यांना धन्यवाद. विशेषतः सप्रे मॅडमना धन्यवाद, त्यांनी सगळं घडवून आणल्याबद्दल धन्यवाद. घ्या ग्राहक घ्यावं. जागो